Good afternoon, everyone, and I'm very happy to be joining you for our fifth town hall with American citizens in Armenia. And the purpose of our town halls has been to provide updates on the coronavirus pandemic. Բարև ձեզ, ուրախ եմ նորից ձեզ հետ հանդիպել, սա մեր 5-րդ հանդիպումն է ամերիկյան քաղաքացիների հետ եւ մեր այս հանդիպումների նպատակը նոր կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանցումն է. And I'm joined today by Liz Kuse, my consular chief, and then of course we have Tig here who is translating, and Leah Miller, my public affairs officer, is off camera and will be taking your questions. Եվ այսօր ինձ հետ այստեղ են գտնվում Լիզ Քուսեն, մեր հյուպատոսական վարչության գրասենյակի տնօրենը, Տիգրանուհին, ով թարգմանում է, եւ տեսախցիկից դուրս նաեւ Լիա Միլերն է, ով գրանցում է ձեր հարցերը. So we are continuing to conduct these town halls as a part of our ongoing efforts to ensure the safety and security of U.S. citizens in Armenia. Մենք շարունակում ենք մեր այս հանդիպումների շարքը, հաշվի առնելով մեր պարտավորությունը ապահովելու Հայաստանում գտնվող ամերիկյան քաղաքացիների ապահովությունը եւ անվտանգությունը. So I hope you're finding this information useful. Կարծում եմ այս տեղեկությունները, որ մենք ապահովում ենք, ձեզ համար օգտակար են. This continues to be a time of uncertainty. Our embassy team understands how difficult it is to be far away from family, from your normal support network. And so we want to do what we can to help you manage your circumstances in these uncertain times. Անորոշությունները այս օրերին դերևս շարունակվում են եւ մենք դեսպանության անձնակազմը գիտենք թե ինչ է նշանակում հեռու լինել ընտանիքից, հեռու լինել ձեզ ծանոթ միջավայրից, ուստի մենք փորձում ենք մեր ուժերի ներածին չափով աջակցել ձեզ այս իրավիճակում, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր հետագա անելիքները հստակեցնել. Last Sunday, we announced a chartered flight which will depart Yerevan this Friday and arrive in Doha, Qatar. Given the extremely limited commercial flights leaving Yerevan, this is really the opportunity for U.S. citizens to travel from Armenia to a major international airport for onward travel to the United States. Կիրակի օրը մենք հայտարարեցինք, որ այս ուրբաթ օրը Երևանից կլինի չվերթ դեպի Դոհա, Քաթար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս օրերին Երևանից միջազգային չվերթները խիստ սակավաթիվ են, սա թերևս միակ հնարավորությունն է, որպեսզի ամերիկյան քաղաքացիները կարողանան դուրս գալ որևէ մի խոշոր կենտրոն, որտեղից հնարավոր կլինի շարունակել ուղևորությունը դեպի Միացյալ Նահանգներ. Այս պարագայում այդ տարբերակը Դոհան է. We've been in touch with many of you individually about the charter flight, and I will provide more details a little later in the town hall. Ձեզնից շատերի հետ մենք առանձին կապի մեջ ենք եղել, խոսել ենք այս չարթերային չվերթի հետ կապված հարցերի շուրջ, մի փոքր ավելի ուշ ես նաև ընդհանուր կանդրադառնամ այս չվերթի հետ կապված հարցերին. And I will be taking questions at the end, so just as a reminder, we have the chat function, and we can take your questions via the chat function. Եվ վերջում իհարկե մենք նաև կպատասխանենք ձեր հարցերին. Ձեր հարցերը կարող եք նաև այժմ այս մեր հանդիպման ընթացքում ուղղել մեզ, օգտագործելով chat ֆունկցիան. And for any questions after the town hall, please reach out to the American Citizen Services team via email. That's acsyerevan@state.gov. Or you can call 374-1049-4585.
Իսկ մեր այս հանդիպումից հետո ձեզ մոտ հարցեր առաջանալու դեպքում կարող եք ձեր հարցերը ուղղել ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնին, գրելով ACS Երևան շնիկ state կետկով էլեկտրոնային փոստի հասցեին կամ զանգելով 374 10 49 45 85 հեռախոսահամարին։ So as of today, according to the CDC, there are over 579,000 confirmed cases of COVID-19 in the United States. Այս պահի դրությամբ Միացյալ Նահանգների հիվանդության վերահսկման կենտրոնի տվյալներով նոր կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը Միացյալ Նահանգներում կազմում է ավելի քան 579,000։ And I think what we're seeing happening in the United States is a mixed picture. We have some places like New York that are beginning to see a leveling off in cases. But there are other parts of the United States that are just beginning to grapple with the worst of the virus. Պատկերը այս պահին Միացյալ Նահանգներում բավականին խառն է, օրինակ որոշ տեղերում, ինչպիսին Նյու Յորքն է, մենք տեսնում ենք, որ դեպքերի նոր գրանցվող դեպքերի թիվը սկսել է չաճել, ընդհանուր աճի տեմպերը կարծես կանգնել են, բայց մյուս կողմից որոշ վայրերում մենք նկատում ենք, որ վարակը կարծես նոր թափ է հավաքում։ So I encourage you to look for details on your particular community in the United States via the number of good sources that we have of news and reporting of what's happening in the United States. Եվ Միացյալ Նահանգներում ձեր բնակավայրի վերաբերյալ ավելի ստույգ պատկերին ծանոթանալու համար ես առաջարկում եմ, որպեսզի դուք ինքներդ օգտվեք արկա տեղեկություններից եւ այդ տեղեկություններից աղբյուրներ մեր կողմից եւս նշվում եւ հիշատակվում են։ In Armenia, as of today, there are 1,111 confirmed cases of COVID-19, 297 confirmed recoveries, and 17 confirmed deaths. Հայաստանում պատկերը այսպիսին է, հաստատված դեպքերի թիվը նոր կորոնավիրուսի 1111 են կազմում, 297 հոգի ապաքինվել է եւ գրանցվել է մահվան 17 դեպք. And as I've mentioned before, this is information that you can find on the embassy's webpage under the COVID-19 notice. Եվ ինչպես նախկինում նշել եմ, ուզում եմ այժմ էլ կրկնել, որ այս տվյալները մենք մշտապես թարմացված ներկայացնում ենք դեսպանատան կայքում COVID-19 տեղեկանքում. And as the US government and the Armenian government continue to take action to protect public health, I very much want to recognize the contributions and courage of healthcare workers in both of our countries and really around the world for serving on the front lines of fighting this global pandemic. Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, Հայաստանի կառավարությունը քայլեր են ձեռնարկում համավարակի դեմ պայքարում եւ այս իրավիճակում ես ուզում եմ առանձնակի կարեւորել այն աշխատանքը, որ իրականացնում են առողջապահության ոլորտի աշխատողները, ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում ու Հայաստանում, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհում նրանք առաջին գծում են գտնվում եւ նրանց խիզախումը, նրանց աշխատանքը բոլորիս համար անչափ մեծ կարեւորություն ունի. Yesterday in Armenia, the government extended the state of emergency declaration until May 14th. Երեք Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարությունը արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգեց մինչև մայիսի 14-ը. As I have mentioned in previous town halls, this state of emergency includes some restrictions on movement. Ինչպես եւ մեր նախորդ հանդիպումներում նշել էի, արտակարգ դրության ռեժիմով նաեւ նախատեսվում են տեղաշարժի որոշակի սահմանափակումներ. So I want to remind everyone to please remember to carry a valid passport
or government and the government form when leaving the house. Ուզում եմ բոլորին հիշեցնել, որ տնից ցանկացած դեպքում դուրս գալիս ձեզ հետ պետք է ունենաք անձը հաստատող փաստաթուղթ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված տեղաշարժման թերթիկը։ If you have questions about the validity of your passport, please do get in touch with the American Citizen Services team at the embassy. Եթե ձեր անձնագրի վավերականության ժամկետի հետ կապված հարցեր կան, ապա խնդրում եմ այդ հարցը ուղղել դեսպանության ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնին։ So as I noted earlier, last Sunday, we announced a chartered flight, which will depart Yerevan this Friday, April 17th. Ուրեմն ինչպես նշեցի, անցած կիրակի օրը մենք հայտարարեցինք, որ չարտերային չվերթ է լինելու Երևանից այս ուրբաթ օրը ապրիլի 17-ին։ This flight will also be making stops in Erbil and Dubai as it travels to its final destination, Doha, Qatar. Այս ինքնաթիռը Երևանից ուղևորվելու է Դոհա, Քաթար, սակայն ճանապարհին այն կանգառներ կունենա նաև Էրբիլում, Դուբայում։ And the flight is scheduled to arrive in Doha at approximately 22:50 Friday local time, and that is local time Doha. Իսկ այդ չվերթը Դոհայում վայրեջք կկատարի տեղի ժամանակով 22:50 Դոհայի ժամանակով 22:50 է նախատեսվում վայրեջքը։ Please be aware that passengers will not be permitted to deplane in Erbil or Dubai. Ուզում եմ նաև նշել, որ Էրբիլում կամ Դուբայում կանգառի ժամանակ ուղևորներին թույլ չի տրվելու ինքնաթիռից դուրս գալ։ Let me give you a very important update now, in that we have been working very, very quickly today to submit the manifest for the flight to the Qatari authorities. Եվ այսօր մենք ներկայացրել ենք չվերթի մասին հայտարարագիրը Դոհայի օդակայանի պատկան մարմիններին. And so if you have not been in touch with us, you can reach out, but I do want to caution we may have already passed our deadline for submitting names for the flight manifest. Եվ մինչև այժմ եթե դուք մեզ հետ կապի մեջ չեք եղել, կարծում եմ մենք այդ թռիչքի մանիֆեստում անունները ներկայացնելու վերջնաժամկետը կարծես արդեն բաց ենք թողել։ The flight, as I said, the chartered flight will terminate in Doha. And then what is happening is that there are commercial flights that are available from Doha back to other points, either in the United States or elsewhere. And so travelers should have themselves booked on those onward commercial flights. Չարտերային այս չվերթի վերջնակետը Դոհան է, այն ավարտվում է Դոհայում, իսկ արդեն Դոհայից կան կոմերցիոն չվերթներ տարբեր ուղղություններով դեպի Միացյալ Նահանգներ եւ դեպի այլ վայրեր, ու արդեն ամեն մի ուղևոր անձամբ է պատասխանատու իր հետագա թռիչքը Դոհայից պլանավորելու համար. And let me check with Liz. Do we have, Liz, all the information that we need from the travelers who have told us that they intend to take this flight? We are still collecting some information from those who contacted us in the last few days. We're still seeking booking information from travelers who have opted to take the flight. We're working on that right now, Ambassador, but we're very close to being final with our list.
And as the ambassador mentioned, this is due to the Qatari government and airlines requirement that we get our list of travelers in essentially today. So that's what we're working to do. Դեսպանը Լիզին հարցրեց, արդյոք բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները ունենք մեր այն քաղաքացիներից, ովքեր դիմել են եւ օգտվելու են այս չվերթից։ Լիզը պատասխանեց, որ դերևս որոշ տեղեկություններ ստանում ենք, ընթացքի մեջ են գտնվում եւ սա Քաթարի իշխանությունների պահանջով է, որպեսզի մենք մեր ուղևորների ցանկը եւ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ամբողջականացված վիճակում այսօր պետք է ամբողջությամբ ներկայացնենք. Thank you, Liz. So if the American Citizens Services team is working with you to get that last bit of final information, please be sure to get that to us as quickly as possible so that we can finalize these arrangements. Եվ եթե մեր ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժինը ձեզնից տեղեկություններ է սպասում, ուզում եմ բոլորիդ հորդորել, որպեսզի հնարավորինս արագ ապահովեք այդ տեղեկությունները, որպեսզի մենք կարողանանք այս թռիչքի հետ կապված պայմանավորվածությունները վերջնական տեսքի բերենք. If you have already filled out the evacuation flight manifest form and have already provided proof of onward travel from Doha, you will receive a final confirmation email tomorrow from our ACS team with instructions for Friday. Եթե դուք լրացրել եք տարհանման թռիչքի մանիֆեստը եւ ներկայացրել եք ապացույց առ այն, որ ունեք տոմսեր Դոհայից ձեր ուղևորությունը շարունակելու համար, ապա վաղը ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնից ձեզ կուղարկեն հաստատում եւ կներկայացնեն հետագա ցուցումներ ուրբաթ օրվա թռիչքի հետ կապված. Please send your questions about the evacuation flight to Yerevan evac, EVAC, at state.gov. That's Yerevan evac, EVAC, all one word, at state.gov. Եվ տարհանման չվերթի հետ կապված ցանկացած հարց ունենալու դեպքում խնդրում ենք այդ հարցերը ուղարկել Երևան EVAC շրիկ state.gov հասցեին Երևան EVAC բոլորը մի բառով շնիկ state.gov. We are doing everything we can to help Americans who want to return home, and I want to make it clear that for those Americans who are remaining in Armenia, we will continue to do our best to support you here. Եվ մեր բոլոր համաերկրացիներին, ովքեր ցանկանում են տուն վերադառնալ, մենք ամեն ինչ անում ենք ձեզ համար, իսկ նրանք, ովքեր մնալու են Հայաստանում, մենք նորից շարունակում ենք այստեղ մնալ եւ պատրաստ ենք ցանկացած հարցում ձեզ աջակցել եւ ձեր կողքին լինել. And just to be clear, this charter flight that has been organized is the only charter flight that we and evacuation that we expect to be able to provide from Armenia. Իսկ այս չարտերային թռիչքը, այս տարհանման թռիչքը թերևս միակ տարհանման թռիչքն է, որ մենք կկարողանանք Հայաստանից կազմակերպել. For those who are choosing to wait, to remain here, we will then all be waiting for when commercial flights resume and when land borders open up. Նրանք ովքեր կմնան այստեղ, ովքեր դեռևս չեն օգտվի այս հնարավորությունից, մեզ մնում է միայն սպասել մինչև կոմերցիոն չվերթները վերսկսվեն եւ ցամաքային սահմանները կրկին բացվեն. Let me just quickly remind everyone of the resources that we have available. Ուզում եմ նաև արագ ձեզ հիշեցնել, թե տեղեկատվության ինչ աղբյուրներ ունենք մենք. The embassy's webpage has information on COVID-19, and I also encourage you to check the State Department's travel advisory page at travel.state.gov.
Դեսպանատան վեբ կայքում մենք ունենք տեղեկություններ COVID-19-ի վերաբերյալ, նաև ուղևորությունների, ճանապարհորդությունների հետ կապված խորհուրդների համար կարող եք այցելել պետքարտուղարության travel.state.gov կայքը։ I also cannot encourage strongly enough for U.S. citizens who are traveling in Armenia to enroll in the STEP program. That's the Smart Traveler Enrollment Program. This allows us to reach you in an emergency and send safety and security related messages by email and text. Իհարկե նորից ուզում եմ կարևորել, շեշտադրել, որ մեր ամերիկյան քաղաքացիները գրանցվել STEP համակարգում։ Սա այն համակարգն է, որը մեզ թույլ կտա անհետաձգելի դեպքերում, արտակարգ իրավիճակներում օպերատիվ կերպով ձեզ անհրաժեշտ տեղեկություններ հասցնել։ Տեղեկություններ, որոնք էական են ձեր ապահովության եւ անվտանգության համար։ And then of course the CDC continues its website continues to be one of the best resources for guidance on preventative measures, washing your hands, not touching your face, as well as other information to stay healthy. Եվ իհարկե Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի CDC կայքը շատ օգտակար ռեսուրս է, որտեղ կարող եք գտնել խորհուրդներ կանխարգելման միջոցների մասին, որակյալ ինֆորմացիա այդ հարցերի վերաբերյալ, ձեռքերը լվանալու, դեմքին ձեռք չտալու ու նաև շատ ու շատ այլ սովորույթների մասին, որոնք կօգնեն այս իրավիճակում մեզնից յուրաքանչյուրին։ So I'm going to turn to a couple of questions that we received in advance of the town hall, and then we'll go to questions, any questions that we've started receiving during the chat today. Այժմ ես կանդրադառնամ 1-2 հարցի, որոնք մեզ էին ներկայացվել մինչ հանդիպումը։ Այս հարցերից հետո ես նաև անդրադարձ կկատարեմ մեր հանդիպման ընթացքում առցանց ձեր ներկայացրած հարցերին։ So the first question is by registering in STEP, will U.S. citizens receive information on travel to Armenia? Առաջին հարցը, եթե ԱՄՆ քաղաքացին գրանցվում է STEP համակարգում, ապա նա սկսում է ստանալ տեղեկություններ Հայաստան ուղևորությունների վերաբերյալ։ Yes, the answer is yes. And this is why I have at every town hall urged American citizens to enroll in SMART. Or excuse me, STEP. Այո, պատասխանը այո է եւ այդ տեղեկությունները տրամադրվում են համակարգի միջոցով եւ մեր բոլոր հանդիպումներում ես միշտ հորդորել կոչ եմ արել ԱՄՆ բոլոր քաղաքացիներին գրանցվել այս համակարգում, STEP համակարգում. Besides STEP, the other resources that I just mentioned, the CDC website, travel.state.gov, our embassy webpage, these are all good places also for information about aspects of travel to Armenia that American citizens ought to be aware of. Եվ իհարկե նաև այլ ռեսուրսներ, որոնք ես մինչ այդ եւս նշել էի, CDC-ի կայքը, travel.state.gov կայքը, ԱՄՆ դեսպանատան կայքը, սրանք բոլորը այն հարթակներն են, որտեղ դուք կկարողանաք օգտակար խորհուրդներ գտնել ԱՄՆ քաղաքացիների համար անհրաժեշտ, որոնք կապված են Հայաստան ուղևորությունների հետ. And then the other question that we received is whether pets will be allowed on the evacuation flight. Հաջորդ հարցը, որ մենք ստացել ենք, այս տարհանման թռիչքի ժամանակ արդյոք քաղաքացիները հնարավորություն կունենան իրենց տնային կենդանիներին իրենց հետ տանել. Unfortunately, on this question, the answer is no. Pets are not permitted on this evacuation flight.
Ցավոք այս հարցի պատասխանը ոչ է, այս չվերթով տնային կենդանիների փոխադրում չի թույլատրվում։ Okay, I'm going to look to Leah to see if we have any questions. We do, Այժմ լսենք Լիային, կան արդյոք հարցեր, Լիա։ we do have one, and it was with regard to pets. So I'll see if the person still wants a little more of an answer. They said, hello, wondering why no pets are allowed on the chartered flight. That limits those of us with pets that came with us from the States. Can you please address that? Thank you. But I think you may have already answered that. But I think- Այստեղ մի հարց կա, որը նորից տնային կենդանիների մասին է հարցը, ինչու չի թույլատրվում, որպեսզի մենք մեզ հետ տանենք այն կենդանիներին, որոնց Միացյալ Նահանգներից մեզ հետ բերել էին, ինչով կբացատրեք, որ նման հնարավորություն չկա, բայց այս հարցին կարծես արդեն անդրադարձ եղավ։ I'm sorry, I don't have any further details or explanation for why pets are not allowed. It may be some of the limitations that the charter company has placed on what is permitted to be boarded on the flight. Ցավում եմ, բայց որոշ լրացուցիչ պարզաբանումներ այս հարցի վերաբերյալ ես չեմ կարող ձեզ ներկայացնել, դա թերևս պայմանավորված է չարտերային չվերթ իրականացնող ընկերության կողմից սահմանված պահանջներից են, թե ինչ կարող է փոխադրվել եւ ինչ չի կարող։ And I realize this, is a hard decision for those of us who have pets and see them as a part of the family. So I appreciate that this is puts people in a difficult position. But these are the terms on which we were given to offer the evacuation flight. And so I think we're doing the best we can with the what we've been offered. Հասկանում եմ, որ մեզ համար, նրանց համար, ովքեր տնային կենդանիներ ունեն, սա շատ ցավոտ որոշում է, որովհետև կենդանիները մենք ըստ էության դիտարկում ենք որպես մեր ընտանիքի մաս, ընտանիքի անդամ, սակայն այս պահին, այս չվերթով մեզ նման հնարավորություն չի ընձեռվել։ Okay, one more just came in, and the asker is asking, hello, will the lockdown in Yerevan be extended? Եվս մեկ հարց հենց նոր ստացամ, արդյոք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի սահմանափակումները Երևանում երկարաձգվելու են։ So the decision on lockdown for Yerevan, for Armenia, rests with the Armenian government. Հայաստանում այդ սահմանափակումների վերաբերյալ որոշումը կայացվում է Հայաստանի կառավարության կողմից։ And earlier this week, the Prime Minister decided to extend the lockdown measures until May 14th. Այս շաբաթվա սկզբում արդեն որոշում կայացվեց վարչապետի կողմից սահմանափակումները մինչև մայիսի 14-ը երկարաձգելու վերաբերյալ։ My understanding is that there are a few areas of economic activity that are now going to be permitted. Այժմ ինչքան ես հասկանում եմ տնտեսական գործունեության որոշ տեսակներ, որոնք սահմանափակման ներքո էին գտնվում նախկինում, այժմ կթույլատրվեն. But the restrictions on personal movement, to the best of our knowledge, remain in effect, which means that there are just a handful of valid reasons for traveling outside of one's home. Սակայն անտիտեղաշարժի հետ կապված սահմանափակումները մեր ունեցած տեղեկություններով շարունակում են պահպանվել եւ տնից դուրս գալու համար մարդիկ պետք է ծանրակշիռ ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում դա անեն. Those include visiting the grocery store or the pharmacy or traveling to take care of someone else. Տնից դուրս գալը թույլատրվում է միայն մթերային, պարենային ապրանքներ գնելու համար, դեղորայք ձեռք բերելու համար,
մեկ այլ անձի խնամքը իրականացնելու համար։ And this is why I said earlier, it is still very important if you travel outside of your home that you have your passport with you and the government form that is required that provides a declaration of where you're going and the reason that you're traveling. Եվ հենց դա էր պատճառը, որ ես ավելի վաղ նշեցի, տնից դուրս գալիս ցանկացած պարագայում պետք է ունենալ անձը հաստատող փաստաթուղթ եւ տեղաշարժման թերթիկ, որը սահմանվել է կառավարության կողմից եւ որտեղ նշվում է թե ինչ նպատակով է անձը տնից դուրս գալիս։ Past May 14th, it's just too early to predict what will happen. Իսկ թե ինչ որոշում կկայացվի մայիսի 14-ից հետոյի վերաբերյալ, այս պահին դեռևս դժվար է կանխատեսումներ անել։ But what we are seeing, and this is a calculation that is true not just here in Armenia, we're certainly seeing it in the United States as well, that our leaders are being very cautious in lifting these restrictions because we are starting to see that these very strict social distancing measures are having a positive effect in flattening the curve of the trajectory of new cases of the virus. Եվ ինչ ենք ցույց տալիս մեր դիտարկումները այստեղ Հայաստանում ու ոչ միայն այստեղ, նաև Միացյալ Նահանգներում մեր առաջնորդները զգուշավորություն են հանդես բերում սահմանափակումները հանելու հարցում, քանի որ սոցիալական հեռավորություն, տարածություն պահպանելու այս միջոցները, տնից դուրս չգալը, ինքնամեկուսացումը, սրանք կարծես արդյունավետ միջոցներ են եւ սրանց շնորհիվ հնարավոր է դարձել կոտրել աճի տեմպերը նոր կորոնավիրուսի տարածման։ And so at the embassy, certainly we intend to continue to operate at minimal staffing levels here at the embassy compound. We are open, but we will only have minimal staffing here and will abide by the restrictions that the government has imposed. And we encourage everyone to do the same so that we can together get past the worst impacts of the virus. Այստեղ դեսպանատանը մենք կշարունակենք նվազագույն թվով աշխատակիցներով աշխատել, նկատի ունեմ դեսպանության տարածքում մենք կապահովենք աշխատակիցների նվազագույն ներկայություն, դեսպանությունը բնականաբար կշարունակի բաց մնալ, եւ մենք նաեւ բոլորին հորդորում ենք, որպեսզի փորձեն նվազագույն աշխատակազմով իրականացնել աշխատանքները, այս մեկուսացման, տնից դուրս չգալու պահանջները կատարել, որը կօգնի մեզ բոլորիս, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել այս վիրուսի վատթարագույն դրսևորումները։ Okay. So Leah's telling me we don't have any more questions. And certainly if questions come to mind, I want to remind everyone that you can reach us via the ACS Yerevan at state.gov email address. Լիան ինձ հուշեց, որ հարցեր այս պահին այլևս չկան, իսկ եթե հաջորդիվ ձեր մոտ հարցեր կառաջանան, ուզում եմ հիշեցնել, որ մեզ կարող եք գրել էլեկտրոնային փոստով acs.yerevan@state.gov հասցեին. You can call 374-1049-4585. Դուք կարող եք նաև ձեր հարցերով զանգել մեզ 374 10 49 45 85 հեռախոսահամարին. And if you have questions that are related specifically to the evacuation flight, please use the email address yerevanevac@state.gov.
Իսկ եթե հարցեր ունեք, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են ուրբաթ օրը նախատեսվող տարհանման թռիչքին, ապա ձեր հարցերը գրեք Երևան evac@state.gov հասցեին։ And for those evacuation flight questions, please get those in as soon as possible. Եվ եթե տարհանման թռիչքի հետ կապված հարցեր կան, ապա դրանք հնարավորինս շուտ ներկայացրեք մեզ։ So thank you for joining us today. And I want to wish everyone that they stay safe, stay in touch, and stay healthy. Շնորհակալ եմ, որ հետևեցիք մեզ եւ ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ եղեք ապահով, եղեք կապի մեջ մնացեք եւ առողջ եղեք։ Շնորհակալություն.